Good morning. Can you start? Yeah, morning. Happy Independence Day to all of you. Happy Independence Day. Yeah, thank you. It's a very historic occasion, 80th Independence Day. So I think at the outset, Princey ma'am, Secretary sir, all the respected staff, thank you so much. It's a great honor to be here. Though I've been with the college for a long time. This is very special, right? And very emotional. When some madam said, immediately I said yesterday, even I came, immediately I said yes. This is a very, very emotional honor, right? We need to, just to even participate in this function itself is a blessing for us. So blessing for me and for all of us. So thank you for coming, all of you, on a holiday. It's almost my 10th year since my association with the college. I think it all started in 2016 or 17 when we designed this whole thing and Mr. Shanmugam spoke to me, and then it took a lot of time for approvals. I think I still remember my first speech to the first year students. I think I was the first one to speak somewhere in that room, almost 9 years back with just 200, 250 students, and ensure that I think we don't become subservient or servants to it. On the other hand, we master it, right? So this is my small take on technology. I'm not going to go into that. அவர் சொல்லச்சதான் நிறைய பேர் வரமா சொல்லுவாங்க இச்சகத்து விவரம் எல்லாம் எதிர்த்து நின்ற போதிலும் அப்படிங்கிறார். So basically what he is saying is that he is calling for fearlessness against kind of certain things which are happening in society today. Number one, no to drugs. Number two, no to crime. Number three, no to mindless distraction on social media, right? What it goes to show, do not become human robots. Act with conscience, act with integrity. இந்த பாட்டு நீங்க இதே மாதிரி இன்னைக்கு போய் பாத்தீங்கன்னா இச்சகத்தில் ஒரு இது பண்றீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டுடே வாட் எவர் இஸ் ஹேப்பனிங் ரைட் யூ கேன் பி அகேன்ஸ்ட் இட் யூ கேன் பி ஃபர்ம் யூ கேன் ஹேவ் யுவர் செல்ஃப் கான்ஷியஸ் அண்ட் ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் இட் இந்த பாட்டு திருப்பி போய் கேட்டு பாத்தீங்கன்னா இட் அகைன் மீன்ஸ் ஸோ பாரதியாரோட பாட்டு எவ்ரி டைம் கேட்கச்ச அந்த ஜெனரேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இட் கிவ்ஸ் அஸ் சம் வண்டர்ஃபுல் மீனிங்ஸ் ரைட் தட்ஸ் வை ஐ ஸ்டார்டட் வித் பாரதி ஐம் ஸ்டில் கண்டினியூயிங் வித் பாரதி. Two or three things I want to just emphasize, just 1 minute each on each of those qualities, right? One is basically our culture and roots. Second is gratitude, nandri marvamen solanga. Third one is altruism, igai, or to go and help people irrespective. So idu moonu qualities irundalume we do a great job in nation building, right? So ungalku romba important adu. I'll just touch upon that. First part is culture. Ungalku nariya perukku therinjirukum. I think ஒரு யாதும் ஊரே யாரும் பூங்கனார் சொன்னது ஒரு பாட்டு. ஸோ எவ்ரிவேர் ஐ கோ தீஸ் ஆர் மை பீப்புள், தீஸ் ஆர் மை கின், தீஸ் ஆர் மை அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ தட்ஸ் வை தமிழ்நாடு அக்செப்ட்ஸ் ஹூவர் கம்ஸ் ஃப்ரம் எவ்ரிவேர், ரைட்? யார் வந்தாலும் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு எல்லாரும் எவ்ரிபடி இஸ் ஃப்ளரிஷிங், எவ்ரிபடி இஸ் ஹேவிங், அதே தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம. தட் ஆல்சோ ஃபாலோஸ் பீப்புள் லைக் அஸ் ஹூ வெண்ட் அப்ராட், ஹூ ஸ்டில் தேர், பட் வி ஸ்டில் ஃபாலோ அவர் கல்ச்சர் அண்ட் ரூட்ஸ். ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க எல்லாம் இருந்தா கூட அப்பா அம்மா எல்லாம் சொல்லச்சு இப்போ போர் அடிக்கும், குலதெய்வத்துக்கு போனோம், நம்ம ஊருக்கு போனோம், நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு ப்ளீஸ் கிவ் லாட் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட் டு தட். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வி நீட் டு ஸ்பீக் டு இந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் டேக்கு நம்ம பெரிய பெரியவாள்லாம் சொல்றோம், பட் உங்க ஃபேமிலியிலே உங்க தாத்தாவோட அப்பா இல்ல உங்க பாட்டி யாராவது ஒருத்தர் இண்டிபெண்டன்ஸ் டேல ஏதாவது பிரிட்டிஷ்க்கு அகேன்ஸ்டா இல்ல ஏதாவது பண்ணிருப்பாங்க இந்த கண்ட்ரிக்கு, ரைட்? ஆல் த ஃபேமிலிஸ் ஹேவ் a very rich heritage, very rich culture. So you have to follow your culture and roots, and that is very very important. Second part is, which I always keep saying in all my soft skills, it's gratitude. Gratitude to your parents, gratitude to the wonderful teachers here who have really given their, I don't know, again I have to repeat that, it doesn't matter. எந்த காலேஜ்ல இந்த மாதிரி ஸ்டாஃப் டெடிகேட்டடா even after office hours do so much of extra work to ensure that you are ready for the industry or ready for higher education. Give them a big respect the teachers on this occasion, please. I respect all the really நான் சும்மா அவங்க இருக்காங்கிறதுக்காக சொல்ல. And of course, principal, I don't know where she finds time. She's so passionate about everything in the college for the last 4-5 years, right? And she's got a great team. Nothing is possible without team. We are all working along with Secretary Sir, Mr. Shanmugam, who is my good friend, who has given us the platform to do all this. In the platform, illana yarume onum panna mudiyadhu. He has given us a freedom, free hand to go out of education, to make sure that as the college tagline goes, from nobody to somebody, right? So adukku ellarkum empower pannirukar. So big thanks. He is not able to join us today. Big thanks to Mr. Shanmugam, our Secretary Sir, for this, for giving us this opportunity. The third part basically was saying altitude. What is basically means is that altruism.
Please go out of the way. Please go out of the way to help people without any expectations. Maybe it can be a child next door who is struggling for education, or a challenged child, or maybe he needs compassion. Your own student who is struggling in the first year, he might need some student help from the third year. There is unexpected help it is possible. Just make it from today, at least 5-10 minutes. Go out and help somebody without any expectation. That is really something which will satisfaction. It will make you a better person. So that's the point. National buildings, as I told you, right, நம்ம ஃபேமிலிஸ்லாம் எடுத்திருப்பாங்க. இன்னைக்கு வந்து பிரிட்டிஷ் இல்ல, ஸ்லேவரி இல்ல, ஃப்ரீடம் இருக்கு. பட் இருந்தாலும் every time you are true to yourself, you are true to your conscience, right? You work hard to prove yourself. அது காலேஜா இருக்கட்டும், ஸ்கூலா இருக்கட்டும், எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸா இருக்கட்டும், நீங்க பண்ற NSS இருக்கட்டும். அந்த பையன் பண்ணப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர் பாய், he said he wanted to do something. அந்த சிலம்பத்தை எடுத்தான். He just showed for 3 minutes. He came up and showed. Big hands to him, right? ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல வந்து ஒரு காலேஜ்ல எடுத்து இமிடியேட்டா பண்ணணும் அப்படின்னு அவன் யூனிவர்ஸ், I think he has taken something in his mouth to show that flames. It's a risk. But it's taken அது மாதிரி வந்து ஒரு பேஷன், ஏதாவது பண்ணணும். நம்ம காலேஜ் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அன்னைக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல பண்ணணுங்கிறது வந்து not many will have that, right? அது மாதிரி எல்லாமே small activities which all go towards nation building. So very important point, இன்னைக்கு வந்து பொல்யூஷன் அதிகமா இருக்கு, environmental surrounding நிறைய ஃபோக்கஸ் இருக்கு. Please ensure hygiene, please ensure sanitation, please ensure environment pollution cleanliness. இது வந்து நீங்க பக்கத்து வீடோ, பக்கத்து கம்யூனிட்டியோ, காலேஜோ, இந்த டிஷ்யூ போடுறதோ, பேப்பர் போடுறதோ, please, I'm telling you today, you take it like your home. Please ensure that, the college is clean. When our minds are clean, the college is clean, everything is hygienic around you, the whole atmosphere goes up, right? It's a humble request. There is so much talk about it. So, okay, maybe I need to close. I was just shaking. The third part, which is very, very close to my heart. The college நிறைய staff and the women staff இருக்காங்க. They have got their own families, but they are putting so much of tremendous efforts. That's why I respect all of them. Thank you so much from the bottom of my heart, ma'am. இது வந்து not easy. இது வந்து ஃபேமிலி வச்சுன்னு அவங்க as they are growing, இங்க வந்து இந்த காலேஜுக்கு எஃபோர்ட் போட்டு நீங்க எல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகணுங்கிறதுக்கு living even their own families, they are doing a big sacrifice. எல்லாரும் நினைச்சிருந்தாங்கன்னா they would have got டெக்னாலஜில இருக்கிறவங்க, காமர்ஸ்ல இருக்கிறவங்க, they would have gone into industry. They would have made much more in terms of personal remuneration and career. எதுக்கு எல்லாரும் இங்க வந்திருக்காங்க? Just passion. This is also nation building. So we need to respect our teachers. That's a basic step. அது இல்லைன்னா என்ன பண்ணியும் பிரயோஜனம் இல்லை. Again and again I'm repeating. Please keep this in mind. Women empowermentல தான் அதான் திருப்பி வந்து coming back to பாரதியார். It's a difficult song. நிமிர்ந்த நன்னிடை நேர்கொண்ட பார்வையும் நிலத்து யாருக்கும் அஞ்சாத நெஞ்சமும் திமிர்ந்த ஞான செருக்குங்கிறார். Proud wisdom. Proudness without wisdom is of no use. Attitude is of no use. நீங்க படிச்சு பாருங்க, ஞான செருக்கு, proud wisdom, beautiful word, right? நீங்க உங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்கு, அதை மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுங்க அப்படின்னா அந்த விஸ்டம் இருக்கிறதுல தப்பே இல்லை. அஃப்கோர்ஸ் கால் எடுத்துக்கிட்டு you can say I'm proud, I have a proud wisdom அப்படிங்கிறார். செம்மை மாதர் திரும்புவது எல்லாம். What he is basically saying is that all the women have carry a straightforwardness, have a direct gaze, don't fear anybody. நிமிர்ந்த பார்வையும் நன்கு நடையும் ஓடுங்கிறார். Don't fear anybody. Be fearless. And these are the qualities which build women, empower women. Women is so important in our society, right? So the boys' humble request to you is respect every woman in this college as your sister or staff as your mother. So that is very, very important. That builds up a great community, that builds up a great college. It's a co-education college. But women கூட படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு give them the respect they deserve, right? So all the women students, first generation நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருப்பாங்க, அப்பா அம்மா படிச்சிருக்க மாட்டாங்க, எப்படியாவது படிக்க வச்சு நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போகணும்னு பாக்குறாங்க. So on this 80th Independence Day, a big salute to all the women here. Thank you so much. Yeah. So I just want to close to all the dear Avichi students here, right? So aim high, aim high. Sky is the limit, but stay grounded, stay grounded. Don't let attitude take care of you, or even power, money, or whatever you reach in life. Stay grounded. This is very, very important. I feel so humble to be in front of the college after 35-40 years of working, having visited so many countries, because I feel there's something in it, right, for the next generation. So you all please carry this forward, right? Stay rooted. And the mono activity na sonnadhu help pannu, basically in terms of this, right? So you can be modern in your intellect, but you have to be traditional in your ethics.
master of technology, but don't allow them the technology to take over you. Don't become an addict for social media. Again and again repeat. And the most important part, integrity in public life. That's very, very important. Integrity to your conscience, integrity to your public life, and all your interactions, right? That's all I have to say. And the Bharatiyar vision, we let us carry forward. I think our country is a great country. Today is the 4th or 5th in terms of the world, in terms of GDP. It's the way it is growing, it's really, we all should be fortunate and blessed to be in a country like India, right? Okay, so let us carry this vision forward. Valga Bharatam, Velga Tamil. Thank you so much. Thanks again for this opportunity. Happy Independence Day.